Guys, very good morning. So come back. As part of RRP, we have started Ancient Indian History, which has got totally 8 chapters. In the previous session, we made efforts to understand the summary of 2 chapters, Prehistoric Cultures and Indus Valley Civilization. So in this session, remaining 2 chapters, that is Vedic Civilization and Pre-Mauryan Age. As per our what we call say timeline, Vedic civilization flourished between 1500 BC to 600 BC, right? When it comes to pre-Mauryan age, 600 BC to 400 BC. So the history of 1500 BC to 400 BC, we are going to learn the summary of the respective events which took place in Indian subcontinent from this period, right? So now start with Vedic civilization, 1500 BC to 600 BC. So what are the areas to be focused? Keywords Raskundo sir. Then we'll move forward. Keywords. As I was telling, do attend the class, at least one reading, right? So that it doesn't take much time to cope up with it. The previous session we might have learned ఏంటి keywords అన్నప్పుడు keywords బట్టి వీళ్ళు క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ keywords మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. Aryans. In fact, it's a very known term. చాలా మందికి ఐడియా ఉండొచ్చు. Aryan is an linguistic term. How we have linguistic term Dravidian. Aryans belong to which race? Aryan is a linguistic term, right? Dravidian is a linguistic term, and it's a linguistic term, group of languages spoken by the people. So Aryan languages and term. To be specific, North Indian languages were called as Aryan languages, and South Indian languages were called as Dravidian languages. My question was, Aryans belong to which race? Very good. Nordic race. Good. When it comes to Dravidian, Mediterranean. Good. అంటే ఈ టర్మ్స్ నుంచి మన క్వశ్చన్స్ తీశారు, రైట్? సో Aryans, linguistic term, Dravidian is also linguistic term. Aryans belong to Nordic race. When it comes to Dravidians, belong to Mediterranean race. So another Vedic literature followed by Sapta Sindhu region can also be called as northwestern India. Sapta, 7, Sindhu, Indus, river Indus and her 5 tributaries, and Saraswati. Indus and her 5 tributaries, Saraswati, totally 7. Sapta Sindhu region, northwestern India. Northwestern India referred as Sapta Sindhu region in Vedic age, to be specific, Rigveda lo Sapta Sindhu region highlight చేయడం జరిగింది, right? So pastoral economy. In fact, be good at these terminologies, pastoral economy and agrarian economy, right? Which I'll be going to speak as part of Vedic, early Vedic period and later Vedic period. Early Vedic Aryans were associated with pastoral activities. By the time you go to later Vedic period, agrarian activities, right? So followed by Ayas. Ayas, it's a Sanskrit term, English version, metal. Ayas, metal. Metal అన్నప్పుడు need not to be iron. Then మళ్ళీ ఐరన్ ను వీళ్ళు ఏ పదంతో యూజ్ చేశారు? వెరీ గుడ్. కృష్ణ ఆయస్ ఆర్ శ్యామ ఆయస్ ఆర్ లోహిత ఆయస్. Ayas is a Sanskrit term, English words and metal, not iron. To denote iron, the same later Vedic texts, they use the term called Krishna Ayas, Shama Ayas and Lohita Ayas. On last class refer chesindochu the use of metals in India. What is the first metal used? Gold. By which people? Raskunam, I might have instructed you people to write. Gold was used by Neolithic people. Next, what we call say metal? Copper by Chalcolithic people, followed by bronze by Indus people, followed by iron by Aryan. మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. జస్ట్ లెట్ మీ ఫ్రేమ్ వన్ క్వశ్చన్.
Vedic civilization can also be called as Iron Age civilization. First statement, Vedic civilization can also be called as Iron Age civilization. Second statement, Rig Veda mentioned ayers. Rig Veda mentioned ayers. Identi two independent statements and two factual information, let me tell you. And we have the so-called options. Option A, only one correct. Option B, only two. Option C, both these statements. And option D, neither one correct nor two. So read the two statements and answer me. First statement goes, Vedic civilization can also be called as Iron Age civilization. Right? Second statement, Rig Veda mentions ayers. Rig Veda mentions ayers. We found the term called ayers in Rig Veda. Right? What's the right answer? What's the right answer? What's the right answer? Right answer is option C. Two independent statements. Vedic civilization can also be called as Iron Age civilization. No second thought. Because iron was the first metal used by Aryans. Next question, which Aryans? And the next question. Enduku which Aryans? Because we found two, that is early Vedic period and later Vedic period. Iron was used by later Vedic period in and around 1000 BC. Second statement says, Rig Veda mentions irons. Yes, irons need not to be iron. మళ్ళీ ఐరన్ డినోట్ చేసినటువంటి ఈ కృష్ణ ఆయస్ ఏదైతే ఉందో, లోహిత ఆయస్ ఏదైతే ఉందో, శ్యామ ఆయస్ ఏదైతే ఉందో, సో మళ్ళీ వీటిని ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు అన్నప్పుడు వి ఫౌండ్ దీస్ టెర్మినాలజీస్ ఇన్ లేటర్ వేదిక్ టెక్స్ట్స్. సో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ట్విస్ట్ చేస్తారు. If second statement, Rigveda mentioned what we call iron as ayas, incorrect. Rigveda mentioned iron as Krishna ayas, once again incorrect, because there was no term called Krishna ayas or Lohita ayas or Shama ayas in Rigveda. ఎందుకంటే రిగ్వేదిక్ ఆర్యన్స్కు ఐరన్ గురించి తెలియదు. The first time iron was used by later Vedic Aryans or Gangetic Aryans. Next, Yava, that is wheat and barley, right? So early Vedic people also cultivated the respective crops, followed by later Vedic people. And Chaturna system, one of the social institutions, Chaturna system, that is caste based society antam, and class caste based institutions, that is early Vedic society got classified on the basis of class. When it comes to later Vedic society, got classified on the basis of caste. దాన్ని మనం చాతుర్ణ సిస్టమ్ అంటాం. అండ్ పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఫోర్సెస్. సో దే స్టార్టెడ్ అపీజింగ్ their respective gods, especially in early Vedic period. Thereby they started offering wheat, offering barley, offering sura. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పర్సానిఫికేషన్ అంటాం, రైట్? ఆఫరింగ్ రిచువల్స్ అంటాం, రైట్? ఫాలోడ్ బై భక్తి అండ్ PGW. Bhakti, how many Upanishads do we have? 108 Upanishads, and one of the Upanishads happened to be Shveteshwatar Upanishad, which talks about Bhakti. మనం ఇక్కడ రిలీజియన్లో భాగంగా డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? అండ్ ఫైనలీ PGW స్టాండ్స్ ఫర్ పెయింటెడ్ గ్రే వేర్ కల్చర్. Vedic civilization can also be called as PGW culture. PGW stands for painted grey wear. మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేశారు. Let me frame. Vedic civilization can also be called as PGW culture. The second statement, Aryans exclusively used PGW only. Aryans exclusively used PGW. First statement ఏంటి? చాలా జనరల్ స్టేట్మెంట్. Vedic civilization can also be called as PGW. PGW stands for painted grey wear. For example, మనకు take an example of Chalcolithic people. Chalcolithic people used a typical pottery. What's the name of the pottery? OCP, ochred colored pottery, right? By the time you go to Indus Valley,
Indus people also use a typical pottery. What's the name of the pottery? BRW, black and red ware. Now we were talking about Aryans. Aryans used a typical pottery called PGW. By the time you go to pre-Mauryan age and Mauryan age, these people used a typical pottery called NBPW, Northern Black Polished Ware. Ikkada, Vedic civilization can also be called as painted grey ware annappudu. It's a very general statement. First statement is correct. Now second statement lo manaku problem vastundi. Aryans used exclusively PGW. Besides PGW, they also used BRW, Indus pottery. Exclusively లేదా ఓన్లీ అన్నప్పుడు కొంచెం కాన్షియస్ అనేది రావాలి. Apply the same towards when I say Indus people used BRW. Don't you think that besides BRW, Indus people might have used OCP, ochre color pottery? Now when I say people of pre-Mauryan age, that is Mahajanapadas and Mauryans, used a typical pottery called NBPW. So is there any possibility the same people might have used PGW? The same people might have used BRW? దీన్ని మనం చాలా పాజిటివ్ ఏమంటామంటే కల్చరల్ కంటిన్యూటీ అంటాం. Though we found the respective elements in the early days, we have the habit of following them even today or subsequent period. Throughout history we found these elements. That's what the gentleman A.L. Bhasham, the author of The Wonder That Was India. You have to read for mains. The Wonder That Was India, which is written by A.L. Bhasham, an Australian Indologist. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే there are two countries in the world which have got cultural continuation. The first one is India, the second one is China. అంటే మనకు ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్లో ఏవైతే ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయో, you call them social traditions, you call them economic traditions, you call them religious beliefs, primitive religious beliefs, even today we follow. Apply the same towards Indus Valleyలో ఉన్నటువంటి traditions, even today we follow. Indus people worship animals, even today we worship animals. Indus people worship sex organs, even today we worship sex organs. Indus people worship, like say birds, snake cult, even today we worship snake cult. Mother goddess, Pashupati Mahadeva, town planning, weights and measures. మీరు ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా మనం ఈరోజు దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం. దీన్ని ఏమంటామంటే కల్చరల్ కంటిన్యూషన్, రైట్? చలో, సో ఈ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. దట్ ఈస్ లైక్ సే ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్ లేదా కీవర్డ్స్ మీద. we have Vedic literature. Another easiest way as far as Vedic literature is concerned, entire literature which was produced by Aryans broadly divided into two parts, Shruti literature and Smriti literature. Manaku questions, when you go through previous questions, you come across odd one out, three components from Shruti, one from Smriti, vice versa, three from Smriti, one from Shruti. మన శృతి లిటరేచర్లో భాగంగా we have totally 4 components. The same components goes with Smriti. The first one, Vedas, Brahmanas, Aranyakas and Upanishads. How many Vedas? Brahmanas 7, Aranyakas once again 7, and Upanishads 108. Ambulance number, right? Upanishads. Now come to Vedangas or Smriti literature. Vedangas. How many Vedangas? 6 Vedangas, 6 in number. Upavedas, how many? 4. When you talk about Vedas 4 in number, Upavedas, sub parts of Vedas, they are also 4 in number. Kani by heart jelsin avasram ledhu, right? Puranas, how many? 18. Ashtadasha Puranas, right? And finally Itihasas. 2 Itihasas. Epics. What are they? Come on, chala knowledge under, right? So Itihasas, 2 epics, right? So 4 Vedas, 7 Brahmanas, 7 Aranyakas, 108 Upanishads,
6 Vedangas, 4 Upavedas, 18 Puranas, and 2 Itihasas. మరి ఈ పార్ట్ చదువుతున్నప్పుడు లిటరేచర్ అది మనకు వేదిక్ సివిలైజేషన్ కావచ్చు, మౌరియన్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ త్రూ అవుట్ ఇండియన్ హిస్టరీ లిటరేచర్ అన్నప్పుడు యూ షల్ కీప్ ఇన్ మైండ్ 4 areas to be focused. Name of the book, name of the author, language, followed by content. That's it. 4 areas. You're not here to do PhD in literature. What is what kind of? ఏదో ఒక బుక్ ఉంటుంది, ఎవరో రాసి ఉంటారు, ఏ లాంగ్వేజ్లో రాశారు, కంటెంట్ ఏంటి, ఎనఫ్. బికాస్ వీ ఫౌండ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ ఏరియాస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వేదాస్ ఆథర్స్ ఉన్నారు మనకు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిగ్వేద, యజుర్, సామవేద, అథర్వణ వేద. రిగ్వేద వాజ్ కంపోజ్డ్ బై హుత్రి కమ్యూనిటీ, followed by Udgatri community, followed by Adhavaryu community, followed by Brahmins. Atharvana Veda was composed by Brahmins. Right? So, name of the book or names of the books, their authors, language, and content. Malenti content, language and no second thought. Entire literature was produced in which language? Sanskrit. That's it. The only thing is like, the name of the book, followed by author and content. Content in ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి, కీపింగ్ అసైడ్ ఆథర్. ఏంటి కంటెంట్ అన్నప్పుడు టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వేదాస్. హౌ మెనీ వేదాస్ డు వి హ్యావ్? 4 వేదాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you start with Rig Veda, what is the content of Rig Veda? Content of Rig Veda deals with prayers. That's it. Deals with prayers and a little bit rituals, yajnas, offerings. You have to offer. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పర్సానిఫికేషన్ అంటాం. మనం ఇందాక కీవర్డ్స్లో రాసుకున్నాం. ఈవెన్ టుడే వి ఆఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫుడ్ ఆర్టికల్స్ టు రెస్పెక్టివ్ గాడ్స్, రైట్? దాన్ని ఏమంటాం ఆఫరింగ్స్ అంటాం. యజ్నాస్, యవా, barley, sura. So these are the food articles they used to offer to the respective gods and goddesses. So Rig Veda talks about prayers. Then how about Yajur Veda? Rituals and sacrifices. Oka puja ఏ విధంగా perform చేయాలి. For example, మనకు అశ్వ మేధ యాగా ఉంది. If a ruler who determines to perform Ashwamedha yaga, so ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి, how many animals to be sacrificed, everything was written in Yajur Veda. Yajur is a Sanskrit and English version, rituals and sacrifices, and obviously content also rituals and sacrifices. Sama Veda deals with music, right? And it is called as tongue of the Veda. When it comes to Atharvana Veda, it's in black magic, Chetabadi, Banamati, right? Kala Jadu, witchcraft, so many stuff, right? So ఇది వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి, లైక్ కంటెంట్ అంటాం. దెన్ హౌ అబౌట్ బ్రాహ్మణాస్? నో సెకండ్ థాట్, రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైజెస్. అండ్ అరణ్యకాస్ వాట్ వి కాల్ సే ఎంఫసైజెస్ ఆన్ మెడిటేషన్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఉపనిషద్స్ టాక్ అబౌట్ philosophies, various philosophical events, various philosophies. Atma, Paramatma, right? Janma, పునర్జన్మ, ట్రాన్స్మైగ్రేషన్ ఆఫ్ సోల్, ఇంకా చాలా చాలా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద ఎంటైర్ లేటర్ వేదిక్ రిలీజన్ or a period of time Hinduism, including Jainism and Buddhism, all religions were associated with Upanishads, because Upanishads outrightly reject rituals and sacrifices. అంటే మనకు ఈ వేదిక్ సివిలైజేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఎస్పెషలీ జైన బౌద్ధ మతాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, యూ షల్ ఫోకస్ ఆన్ మోక్ష. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వేదాస్. When I say Vedas, keeping aside Rig Veda, because Rig Veda belonged to early Vedic period. According to Max Muller, Rig Veda was compiled between 1500 BC to 1000 BC. Max Muller, the German Indologist, who had come up with an hypothesis, Aryans have come from Central Asia, right? Central Asian theory. And the same gentleman studied Rig Veda,
got translated Rig Veda into English language. He opines that Rig Veda got compiled between 1500 BC to 1000 BC. Keeping aside Rig Veda, now come to the other Vedas, the remaining 3 Vedas, they exclusively talk about rituals and sacrifice. Now, if someone asks a question, later Vedic religion, I'm not talking about early Vedic religion. Later Vedic religion editundo. What is the path prescribed by later Vedic religion to get moksha? అంటే ఒక వ్యక్తి మోక్షం సాధించాలి అంటే లేటర్ వేదిక్ రిలీజియన్, when I say later Vedic religion, that is ఈ రెస్పెక్టివ్ బుక్స్ ఏవైతున్నాయి యజుర్వేద కానివ్వండి, సామవేద is nothing to do with, just they help, samaveda helps in how the respective hymns to be pronounced, ఇవన్నీ రైట్. సో యజుర్వేద కానివ్వండి, అథర్వణ కానివ్వండి, followed by Brahmanas కానివ్వండి, they prescribe, that is the path of Shodasha Samskara, 16 rituals and sacrifice. దీన్ని అపోజ్ చేసి we found the other books, to be specific Aranyakas ఏం చెప్పాయంటే the path of meditation. Religion antene it shall revolve around moksha. What is the path? Aranya, forest. Kas, books. The books which are written by forest dwellers for forest dwellers ante. Then how about Upanishads annappudu? Upanishads also prescribed the path, that is the path of ఒక ఏజ్లో ఎన్ని కాంట్రడిక్షన్స్ ఏంటి? ఒకరేమో రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైస్ అని చెప్తారు, ఇంకొకరు మెడిటేషన్ అని చెప్తారు, ఇంకొకరు భక్తి అని చెప్తారు. సో హిస్టోరియన్స్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ వే, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ బుక్స్, అది యజుడు కావచ్చు, అథర్వణ వేద కావచ్చు, బ్రాహ్మణాస్ కావచ్చు, ఈవెన్ బై ద టైమ్ యూ గో టు లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ కల్పసూత్రాస్ కానివ్వండి, ఉపవేదాస్, వాట్ ఎవర్ ద రెస్పెక్టివ్ బుక్స్ కావచ్చు. When a book started instructing you to perform rituals and sacrifices, you shall keep in mind such kind of books were written by narrow-minded scholars, narrow-minded priestly class, selfish priestly class, for selfish reasons. Then how about Aranyakas and Upanishads? Obviously they were written by broad-minded priestly class, because they outright reject rituals and sacrifices. Moksha kavala. Upanishad says perform bhakti. What is it into bhakti? Bhakti is nothing but you have to submit yourself to God. Self-submission leads to salvation. Fantastic concept. Akkada mediators avasram ledu. No mediators. No rituals and sacrifices. Just submit yourself to the God. The same concept spoken by Bhakti science. The same concept we found in Islam. Islam is an Arabic term, English version, self-submission. Self-submission to whom? Self-submission to Almighty God. So when you submit yourself to God, self-surrenderance to God, forget about rituals and sacrifices, even meditation. And meditation ante meditation lo kuda konni problems unnai. Enti a problems unnappudu you have to go to forest for meditation. How Siddhartha Gautama went, Parshvanatha, Vardhaman Mahavira, Makari Gosala, Amazon నుంచి మెడిటేషన్ మ్యాట్ తెప్పించుకొని ఇంట్లో కూర్చుంటే గెటట్టుంది క్లాస్ అని చెప్పి. యూ హ్యావ్ టు గో టు ఫారెస్ట్. ఉపనిషత్ సేస్ అవసరం లేదు, ఫాలో భక్తి. మళ్ళీ వీటికి వ్యతిరేకంగా ఎస్పెషలీ ఈ లేటర్ వేదిక్ రిలీజియన్లో ఉన్నటువంటి యజ్ఞయాగాలకు వ్యతిరేకంగా, రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైజెస్కి వ్యతిరేకంగా we found heterodox religions. దాన్ని మనము జైనము అంటాం, దాన్ని మనము బౌద్ధము అంటాం. Can you know what was the path prescribed by say Jainism for salvation? Sallekhana. You have to torture your senses. Sallekhana, extreme fast unto death antam. Then how about Buddhism? Middle path, madhya marga. So when you're talking about philosophies, you have to understand first
What is Israel? What is the path prescribed by respect to religions? Why later Vedic religion was unpopular among the people? What factors forced, like few to be specific Kshatriya philosophers to come up with new alternatives philosophies or a period of time emerged as religion center, right? So we have 4 Vedas, 7 Brahmanas, 7 Aranyakas, 8 Upanishads, and 6 Vedangas, 4 Upavedas, Puranas, and Itihasas. It's full of factual information. Just go through it. The national motto of India, Satyameva Jayate, inscribed below the emblem of India, is taken from. So Katha Upanishad, Chandogya Upanishad, Aitareya, followed by Mundaka. What's the right answer? Mundaka Upanishad. Satyameva Jayate. What's the English version of Satyameva Jayate? Truth alone triumphs. Satyameva Jayate. Chalo. So now come to classification of the Vedic civilization, right? Entire civilization which flourished between 1500 BC to 600 BC, broadly divided into 2 parts, that is early Vedic period 1500 BC to 1000 BC. Now later Vedic period 1000 BC to 600 BC. Can anyone, what was the criteria based on which entire civilization got classified into 2 parts? ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఈ నాగరికత 2 పార్ట్స్గా విభజించడం జరిగింది? వాట్ ఇస్ ద క్రైటీరియా? చెప్పండి. బిలీఫ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇంకేమైనా ఉందా? కొంచెం గట్టిగా. వెరీ గుడ్ అండి. యూసేజ్ ఆఫ్ ఐరన్, వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్. ఇంకేమైనా ఉందా? సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎస్. ఎకానమిక్ చేంజెస్, ఓకే. pastoral economy and agrarian economy, good, right. చలో. సో ఇక్కడ what is the criteria based on which entire civilization broadly divided into 2 parts అన్నప్పుడు venue, one of the reasons venue, when I say venue, Sapta Sindhu region మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం. The abode of early Vedic Aryan Sapta Sindhu region are northwestern India. The venue of later Vedic Aryans, can anyone? Gangetic Basin, North India, Southern Bihar, Eastern UP, right? Because we found references in later Vedic texts, to be specific, Shatapatha Brahmana. Early Vedic period can also be called as Rigvedic period because Rigveda was the only source of our knowledge to reconstruct the Aryan institutions between 1500 BC to 1000 BC. Rigvedic. While you're writing mock texts, be good at Vedic adigada, Rigvedic adigada. If you are asked to write Vedic, you have to keep in mind 1500 BC to 600 BC, Vedic civilization. కొన్నిసార్లు స్పెసిఫిక్గా అడుగుతుంది, రిగ్వేదిక్ అంటాడు. రిగ్వేదిక్ అన్నప్పుడు యూ షల్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఓన్లీ బిట్వీన్ 1500 BC to 1000. రైట్, మెయింటైన్ దిస్ క్లారిటీ. I repeat, based on venue and based on what we call say usage of iron, the entire civilization, metal, right, entire civilization broadly divided into 2 parts, that is early Vedic period and Rigvedic period. Early Vedic period can also be called as Rigvedic period, and whose venue was Sapta Sindhu region, and later Vedic period whose venue was Gangetic Basin. And we found massive changes say in later Vedic period or Gangetic Basin compared with early Vedic period, otherwise called as Sapta Sindhu region. So దీన్ని జనరల్గా డిమార్కేట్ చేసుకొని చదవడం వల్ల ఏమవుతుంటే చాలా ఈజీగా గుర్తుంది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎకానమీ, మనం లాస్ట్ క్లాస్లో రెఫర్ చేసినవచ్చు ఎకానమీని ఏ విధంగా అప్రోచ్ కావాలని రెఫర్ చేసినవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, whenever you talk about economy to be studied with 3 components, right? Agriculture, followed by industries, followed by trade and commerce. అయితే అంటే ఇలా డిమార్కేట్ చేసుకొని చదవడం ఏమవుతుంటే గుర్తుంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్లో మనకు ఓవర్లాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాదు. ఏదో ఒకటి రాసి
గుర్తుకు రాక మళ్ళదే రాసి ఇలాంటి చిలిపి పనులు చేయమన్నమాట. వెన్ యూ హ్యావ్ ఆర్గనైజ్డ్ ప్రిపరేషన్. ఫస్ట్ అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక టాపిక్ని ఏ విధంగా అప్రోచ్ కావాలని అర్థం చేసుకోవాలి. I repeat, whenever you talk about economy to be focused with three components: agriculture, followed by industries, followed by trade and commerce. Now come to early Vedic period. Early Vedic period can also be called as Rig Vedic period. Mali early Vedic period annappudu the major profession of early Vedic Aryans pastoral, or you call it as pastoral economy. Pastoral economy. Then you can counter me. As you said, every economy to be focused with three components, that is agriculture, industries and trade and commerce. But you have started with pastoral economy because the major profession of early Vedic Aryans happened to be domestication of animals, otherwise called as cattle rearing. Besides domestication of animals, we also found agrarian activities, very limited agrarian activities. So pastoral economy. Well, pastoral economy annappudu we found many references in Rig Veda. Many references. మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో ప్యూర్లీ ఫ్రమ్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ రిగ్ వేద. We're not discussing the respective institutions according to which whims and no, right? Purely the reference of Rig Veda. Rig Veda says, like Rig Veda praises cow, Rig Veda says, so these are the institutions and all, early Vedic Aryans, right? So pastoral economy. Besides pastoral economy, we also found early Vedic Aryans also got involved in very limited agricultural activities. ఎందుకు లిమిటెడ్ అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు యూ షల్ కీప్ ఇన్ మైండ్ బికాస్ నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియా, ద వెన్యూ ఆఫ్ ఎర్లీ వేదిక్ ఆర్యన్స్ already got exhausted thanks to the Harappans. The resources were Narayana, right? Which you might have studied. One of the hypotheses we found for the decline of the civilization by 1750 BC, indiscriminate use of natural resources. And it goes to what kind of method through which the Harappans cultivated crops? Shifting cultivation, or slash and burn cultivation, or floodplain cultivation. Mottam saran mottam. This is one way of understanding why didn't early Vedic Aryans take up agrarian activities. Because the northwestern Indian resources almost got exhausted. The second major reason, వాళ్ళ తరతరాల నుంచి వచ్చిన ప్రొఫెషన్ వాట్? క్యాటిల్ రియరింగ్. క్యాటిల్ రేరింగ్. ఇవి ఈ నొమాడ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, అది మెసోలిథిక్ నొమాడ్స్ కానివ్వండి, ఎర్లీ వేదిక్ నొమాడ్స్ కానివ్వండి, ఇస్ వీ సపోజ్ టు కాల్ దెమ్ యాజ్ నొమాడ్స్ బికాస్ ట్రైబల్ కల్చర్స్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ అసోసియేట్ విత్ డొమెస్టికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్, పాస్టోరల్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. And besides pastoral activities, agrarian activities, we also found other traditional industries, right? అది కాబ్లర్స్ కానివ్వండి, ఇంకోటి కానివ్వండి, అవి చాలా జనరల్ ప్రొఫెషన్. నా విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కమ్ టు లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్. ఇక్కడ పాస్టరల్ ఎకానమీ అంటున్నాము 1500 BC టు 1000 BC. ఇక్కడ లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్లో అగ్రేరియన్ ఎకానమీ. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వై డింట్ దే కంటిన్యూ పాస్టోరల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్? Number 1. Number 2, or let me pose the question, what factors forced later Vedic Aryans to take up agriculture as major profession? Any wild guess from your side? Koncham gattiyana. I repeat the question. Why did later Vedic Aryans go to agrarian activities? Increase in population. Okay. Inkemanunda? Fertile lands, virgin lands, fresh lands, because no people exploited Gangetic land. No, we have to understand first what made them to take up agrarian activities. No, which comes with agriculture. Even if we have learnt as part of Neolithic cultures, right? Paleolithic people, nomads. Mesolithic people also nomads. Then how about Neolithic people? Settled life.
How did settled life come all of a sudden? Agrarian activities. Cut, copy and paste ikkada kuda. When I say later Vedic Aryans got settled life, the credit goes to agrarian activities or agricultural activities. ఇక్కడ మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, why did they go for agrarian activities when their taratarala profession happened to be cattle rearing? Okay, two major factors according to historians, to be specific. R.S. Sharma, when you go through old NCERT, like R.S. Sharma says there are two major factors forced Aryans to take up agriculture. One of the major factors happened to be, one of our friends he was telling, that is virgin land or fresh land. Besides fresh lands or fertile lands, we also have that is usage of a discovery of iron. మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, లేటర్ వేదిక్ టెక్స్ట్స్లో మనకు ఐరన్ గురించిన ప్రస్తావన ఉంది, నాట్ రిగ్వేద. ఇన్ లేటర్ వేదిక్ టెక్స్ట్ వి ఫౌండ్ ఐరన్, say the terms, Sanskrit terms of iron. What are the terms? మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, కృష్ణ ఆయస్, శ్యామ ఆయస్ అండ్ లోహిత ఆయస్. Iron. Because in order to involve agrarian activities, like first you have to clear forests. మళ్ళీ ఫారెస్ట్ని క్లియర్ చేయాలంటే మీ దగ్గర బలమైన ఆయుధం ఉండాలి. నేను రాయితో కొడతా, కాపర్తో కొడతా, లోట పీస్ ఏం కాదన్నమాట. ఇక్కడ బలమైన ఆయుధం ఐరన్. సో obviously one of our friends he says even increase in population also one of the reasons, for various reasons. కానీ two major reason వచ్చేసి fresh lands and discovery of iron. Right, it's all about the economic conditions of early Vedic period. Now when we understand summary of economy of Vedic civilization, early Vedic economy was simple in nature. That's it. No prosperity. తిన్నామా, పడుకున్నామా, తెల్లారి అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రాస్పరస్ ఎకానమీ. Let me pose a question, why there was a simple economy, why here prosperous economy? People started simmering in sea of wealth. Surplus, that is the aroma of agrarian economy. There are so many defects with pastoral economy. Surplus ఉన్నప్పుడే you can think of trade and commerce, business. Thereby, in pastoral economy, we never found the so-called external trade. Economy అన్నప్పుడు three components, agriculture, industries and trade and commerce. మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో మనకు టూ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ట్రేడ్. ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ వెరీ లిమిటెడ్, అసలు ట్రేడ్ అనే మాటని మనం యూజ్ చేయకూడదు pastoral economy. Reason being no surplus, very limited internal trade. Now come to here, both the trades were brisk in nature, internal trade and external trade. That is the aroma of agrarian economies, that is like because of agricultural surplus. Ikkada simple economy, by the time you go to social institutions, very simple social institutions, no domination, neither we found social discriminations, nor we found gender discrimination. Reason being simple economy. Even by the time you go to religion, simple religion, the religion within the reach of all people. You have 33 gods and goddesses. You worship whatever the god in which you have faith in. All sorts of patyaparam started here. Reason being prosperous economy. It's a human nature, unfortunately, right? So when you have money, in the very first instance, you expect respect. Once you get respect, you start dominating others. Right? Because of prosperous economy, we found all the institutions got corrupted, which were egalitarian in nature in early Vedic period. Right? Chalo. So, these two elements ni artham chesukovali. Now come to society. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, early Vedic institutions were very early Vedic economy was simple. Thereby we found here
class-based society. We have Brahmanas, we have Rajanyas, and Vis. That's it. 3 major professions, class-based society. By the time you go to later Vedic period, Chaturvarna, Chatur, 4, Chaturvarna system or Chaturvarna Vyavastha, that is Brahmins, followed by Kshatriyas, followed by Vaishyas and Shudras. Class-based, caste-based. Class-based societies-lo manaku mobility అనేది ఉంటుంది. Maybe from bottom to top, from top to bottom. Mobility అనేది ఉంటుంది. Mobility का मतलब क्या होता है? Movement, going from one place to another place. When I say, let me use a term called professional mobility, a person who born and brought up in this profession, not interested, but he wanted to see himself as Pantalo, yes, he can go and profess. A person who born and brought up in teaching profession, not at all interested, he wanted to see himself as Sipai, border 1, border 2. Class-based societies allow him. Apply the same towards a person who born and brought up in Rajana profession, wanted to see himself as a business magnate, so that we can take money and we can go foreign countries. You can go and get it. Class-based societies manaku professional mobility అనేది ఉంటుంది. We also found inter-class marriages and inter-class dining. దాన్ని మనం ఇంటర్-క్లాస్ మ్యారేజెస్ ఏమంటామంటే అను లోమ వివాహాస్ అండ్ ప్రతిలోమ వివాహాస్. If a man who belongs to high class or high caste marries the woman of low class and low caste, ఈ phenomenon ఏమంటాం? అనులోమ. Opposite, if a man from low class or caste marries a woman of high class or caste, దీన్ని ఏమంటాం? ప్రతిలోమ. We found anuloma vivahas, pratiloma vivahas. We also found 2 institutions, that is like say polygamy and polyandry. Polygamy, everyone knows, having more than one wife. Polyandry, more than one husband. Draupataka. మన ఋగ్వేదిక్ goddesses-లో చాలా ఋగ్వేదిక్, there was one of the famous goddesses in Rigveda, Rodasi. She got married to Maruth brothers. ఇవన్నీ కూడా రెఫరెన్సెస్ రాను, మనకేదో మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం డిస్కస్ చేయాలి. రెఫరెన్సెస్. పాలిగమీ ఉంది, పాలియాండ్రీ ఉందన్నప్పుడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఈస్ egalitarian. By the time you go to later Vedic period, only polygamy, no polyandry. Only anuloma, no pratiloma. Reason being prosperous economy. So ikkada Brahmanas ఎవరైతే ఉన్నారో, so they became Brahmins in later Vedic period. Earlier it was a profession, now it became caste. Rajanyas ఎవరైతే ఉన్నారో, Kshatriyas, protectors. The actual story starts here. Vis దగ్గర మనకు discriminations రావడం జరిగింది. Vis, other than Rajanya profession and Brahmin profession, ఎవరైతే విస్లో ఎవరైతే హై రెమ్యునరేషన్ ప్రొఫెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ క్లీన్డ్ హైజీన్ ప్రొఫెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ద రెస్పెక్టివ్ ప్రొఫెషన్స్ ఆఫ్ విస్ వర్ గివెన్ ద ట్యాగ్ కాల్డ్ Now within this, those professions which are associated with low remuneration and unhygiene, the respective professions were given a tag called అంటే ఏంటి? based on your economic status you will be given social status. That's it. Your economic status determines your social status. And దీని వల్ల చాలా పాష్గా, the system was not created by us. The system was, which system? Caste system, Chaturvarna system. The system was created by Brahma. Go and ask him. ఏడు ఏళ్ళు ఆయన చెప్పాడు. That's the aroma of institution.
Rigveda, how many chapters? Strictly speaking, only 9 chapters. The 10th chapter called Purusha Sukta added by later Vedic Aryans. Right? ఎందుకంటే ఎర్లీ వేదిక్ ఏజ్లో మనకు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది లేదన మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ కెన్ ఆల్సో బీ కాల్డ్ యాజ్ రిగ్వేదిక్ పీరియడ్. రీజన్ బీయింగ్ Rigveda is the only source of our knowledge. Whatever the information which we have learned from Rigveda, we started reconstructing the institutions between 1500 BC to 1000 BC. Mari 10th and the last chapter the Purusha Sukta belonged to later Vedic period, added to Rigveda by later Vedic authors. Because Rigveda, it was given a tag called Apaurushaya, not man-made. Apaurushaya, it's a Sanskrit term, the English version, not man-made, not written by men. Then it was written by God, and it was sent to మీరు ఏ మతం తీసుకున్నా ఇవే స్టోరీస్ వస్తాయి. Whether you talk about Islam or you talk about say Christianity, or you talk about Jainism, whatever religions you talk about, the respective books were written by gods and they were sent to so to protect caste system and to get sanctity over caste system, the later Vedic Aryans added caste system to Rigveda. So Brahma, Prajapati, the creator, created 4 people from his body. So Brahmins from the top. You're quite aware of this, right? So we found class-based system, caste-based system. ఇక్కడ క్లాస్ బేస్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎంత బ్రాడ్ మైండెడో, క్యాస్ట్ బేస్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంతకంటే ఘోరం అన్నమాట. నో మొబిలిటీ, సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్స్, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్స్, and better not to talk about the position of women, whatever the social evils which are talking about, say about women which are associated with women, all social evils and gender evils were associated with later Vedic period. Dani meer killing the girl childs antaru, child marriages antaru, sati antaru, right? There are so many social institutions which are associated with women antaru. So broad minded, narrow minded antaru. Now come to political institutions. The political institutions daggara you have to be good at 2 terminologies. One is benevolent despotism, and second one is royal despotism or absolute despotism. Early Vedic Rajan was benevolent ruler because early Vedic Rajan was benevolent ruler, or he followed benevolent despotism. So what does it mean by benevolent despotism? Rule in the favor of the people. The best example, present government, especially in Andhra Pradesh and Telangana. So the one who governs the people based on the welfare of the subjects. The Praja Sankshema Pratakalu, right? Ante ఫ్రీ బస్ ఇవ్వడం అమ్మలక్కలకు, అలాగే ఇవన్నీ కూడా కళ్యాణ్ లక్ష్మి, పెళ్లి చేసుకోమని, ఇవన్నీ షాదీ ముబారక్. आपके स्टेट में देते हैं शादी मुबारक? यहाँ पे अप्लाई कर लो. ओके ओके. There is a scheme called Shadi Mubarak. There is a scheme called Kalyan Lakshmi. Okay, right? కొంతమంది అప్లై చేసుకున్నారు ఆల్రెడీ. ఒకడైతే 2 సార్లు అప్లై చేసుకున్నాను. ఒక అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ అని ఇంకోటి వస్తుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ benevolent despotism का मतलब क्या होता है అన్నప్పుడు, the ruler governs the people based on welfare, ప్రజా సంక్షేమం అంటే. మళ్ళీ ఇక్కడ రాయల్ డెస్పాటిజం లేదా అబ్సల్యూట్ డెస్పాటిజం అన్నప్పుడు the one who governs people based on his own will and wish. నేను వేసింది ఆసనము, చేసిందే శాసనము kind of. Right? ఎందుకు early Vedic Rajan? Why early Vedic Rajan was a benevolent? Because పైసలు లేవు. That's it. Why later Vedic Rajan extremely powerful, or he followed absolute despotism, భయంకరమైన ఎకానమీ ఉందన్నమాట. మనం జనరల్గా మన రెడ్డి గారి హయాం అంటాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో. రెడ్డి గారి హయాం, నాయుడు గారి హయాం కూడా అంటే ఇక్కడ కేసీఆర్
ఉన్నది కూలగొట్టు, కట్టు. జనరల్ చెప్తున్నా, ఆర్టికల్ 19. ఓకే, బెనవలెంట్ డెస్పాటిజం అండ్ అబ్సల్యూట్ డెస్పాటిజం. నౌ ఇక్కడ we have sabha, samiti, gana and vidhata. So this is another reason why early Vedic Rajan was benevolent, because we found democratic institutions, sabha and samiti, like some sort of modern parliament you call it. And whatever decisions made by early Vedic Rajan by consulting the respective democratic organizations, sabha, samiti, gana and vidhata, these decisions were implemented by officers. Officers are nothing but bureaucrats. That's it. Very limited bureaucrats. Reason being pastoral economy. మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ చదివినా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎస్పెషల్లీ సొసైటీ, పాలిటీ అండ్ రిలీజన్ విత్ బేస్డ్ ఆన్ ఎకానమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ ప్రాస్పరస్ ఎకానమీ ఉంది. అవుట్కమ్ వి ఫౌండ్ మ్యాసివ్ బ్యూరోక్రసీ. లిమిటెడ్ ఎకానమీ ఉంది, లెస్ బ్యూరోక్రసీ. చలో, సో దెన్ హౌ అబౌట్ వాట్ ఇస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ సభ, సమితి, గణ, విధాత అన్నప్పుడు Sabha and Samiti we found in later Vedic text, but they were not given powers. They were powerless. This is one of the reasons why Rajan became so powerful. Sabha, Samiti, Gana, Vidhata were so powerful in early Vedic period. At the same time, Rajan was also benevolent. Thereby, he had to take advices or suggestions made by these organizations. Ikkada they became powerless. మన తెలుగులో ముద్దుగా ఏమంటామంటే కూరలు లేని పాము అంట. పాము కూరలు లేకపోతే నాగిని డాన్స్ చేయలేదు. రైట్, చలో. సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ అండ్ లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్. Now come to religious conditions. As far as religious conditions are concerned, once again you have to understand religious conditions, the background of early Vedic period and later Vedic economy, right? Early Vedic economy was simple in nature, thereby religion was also egalitarian in nature. The early Vedic Aryans were associated with natural worshippers. We found a Sanskrit term in Rigveda, Pancha Bhutas, 5 natural elements, Pancha Bhutas. And besides natural worshippers, the same Rigveda also mentioned for about 33 gods and goddesses. 33 మంది దేవతలు, దేవుళ్ళ పేర్లను ఋగ్వేదం మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. And let me tell you, there was no concept called moksha. మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, అసలు మోక్ష అనే కాన్సెప్టే లేదు. మోక్ష అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది అన్నప్పుడు పైసలు ఉంటే అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. దట్స్ ఇట్. మళ్ళీ ఇక్కడ లిమిటెడ్ ఎకానమీ. దెన్ వాట్ ఇస్ ద మోడ్ ఆఫ్ వర్షిప్, నేచర్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ వర్షిప్ అన్నప్పుడు వెన్ వి అండర్స్టాండ్ the method of worship annappudu prayers and some sort of offerings. That's it. Prayers and offerings. The early Vedic Aryans prayed for praja. The early Vedic Aryans prayed for pashu. Praja and pashu. Praja, people. Pashu, animals. చాలా హ్యూమన్ నేచర్తో అర్థం చేసుకొని, చాలా ఒక లేమెన్గా అర్థం చేసుకొని ప్రయత్నించండి. వై డిడ్ ఎర్లీ వేదిక్ ఆరియన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మటీరియలిస్టిక్ గెయినింగ్స్, నాట్ स्पिरिचुअलिस्टिक गेनिंग्स? स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर द डेथ. మెటాఫిజిక్స్, ఫిలసాఫికల్ అంటే ఇదంతా టైం లేదు సార్ అని చెప్పారు. గాడ్ గివ్ అస్ మోర్ పీపుల్, ప్రజా. గాడ్ give us more animals. Why did they pray for people and animals? Why did early Vedic Aryans prayers revolve around people and animals? కొంచెం గట్టిగా. Natural worshippers. చెప్పండి. Why importance of animals? Pastoral economy. Human nature. When we don't have, we crave for. మన దగ్గర 2-wheeler ఉంది. గాడ్ ఇంకొక 2-wheeler అడుగుతాం, 4-wheeler ఇక్కడ. What we crave for,
we generally pray for. So the early Vedic Aryans were badly in need of Praja and Pashu. Why Pashu and very simple pastoral economy, no second thought. Because their economy revolved around animals. Then okay, animals. Mali ikkadem sir, Praja, population enduku? Already 140 అయిపోయింది కదా, వరల్డ్లో లార్జెస్ట్ కదా. మనం ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ గురించి మాట్లాడదాం, నాట్ ప్రెసెంట్ పాపులేషన్. సో ఇక్కడ వై డిడ్ దే ప్రే ఫర్ పీపుల్ అన్నప్పుడు, ద ఎర్లీ వేదిక్ ఆర్యన్స్ హ్యాపెన్ టు బి ట్రైబల్స్, ట్రైబల్ క్లాన్స్. Might have studied battle of Dasharajna or battle of 10 kings, Dasharajna Yuddha anta. Battle of 10 kings, the battle fought between two tribal confederations, one confederation versus another confederation. One confederation consisted of 5 Aryan tribal heads and another confederation consisted of 5. One confederation headed by Bharata tribe, another confederation headed by Puru tribe. One confederation headed by Bharata tribe whose ruler was, say, Sudama, and he got support from Vashishta. And another tribal clan headed by Pusukutsa, who got support from Vishwamitra. Confederation. Kutami anta. ఒకరిని ఓడించడానికి కూటమి వచ్చింది కదా, జనరల్ చెప్తాను, బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్, దశరథన యుద్ధం, రైట్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ పురు ట్రైబ్ కాన్ఫెడరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఓడిపోవడం జరిగింది. What I'm trying to tell you, the tribals always go for wars. One of the defects of tribal culture. చిన్న చిన్న విషయాలకు యుద్ధాలు చేస్తుంది. అది ఎర్లీ వేదిక్ ట్రైబల్ క్లాన్స్ కావచ్చు, సెంట్రల్ ఏషియన్ ట్రైబల్ క్లాన్స్ కావచ్చు, ముస్లిమ్స్ కావచ్చు, సాలార్ కావచ్చు. సాలార్ కూడా ట్రైబల్ వ్యాపారమే కదా. శౌర్యాంగ పర్వం వరే వెయిట్ పని వరే రైట్. సో ఇక్కడ we're talking about battles. If you want to get command over other tribal clans, you shall have more people, soldiers. Thereby the people started craving for people. God, give us more people so that we can get command over other tribal clans. God, give us more animals. అంటే మీరు ఈ ఋగ్వేదిక్ హిమ్స్ను అర్థం చేసుకున్నట్లయితే maximum hymns. How many hymns Rigveda consisted of? 1028 hymns. Maximum hymns associated with Praja and right. It's all about. What I'm trying to tell you, early Vedic Aryans, అంటే వాళ్ళ నేచర్ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ వర్షిప్ అన్నప్పుడు, లేకుంటే మెథడ్ ఆఫ్ వర్షిప్ అన్నప్పుడు, సో ఆఫరింగ్స్ ఉన్నాయి, ప్రేయర్స్ ఉన్నాయి. లైక్ వి నెవర్ ఫౌండ్ రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్. నెంబర్ 1, వాళ్ళ ఎకానమీ సపోర్ట్ చేయలేదు. Number 2, we never found the so-called philosophical aspects. By the time you go to later Vedic period, yes, we found, మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, మోక్ష అనే కాన్సెప్ట్ రెఫర్ చేసాం. ఇదంతా కూడా లేటర్ వేదిక్ సంబంధించిన వ్యాపారం, మోక్ష, బికాస్ ఆఫ్ ఎకానమీ, ప్రాస్పరస్ ఎకానమీ. వి ఫౌండ్ ఈ మోక్షలో కూడా వి ఫౌండ్ డిస్క్రిమినేషన్స్. ఏంటి డిస్క్రిమినేషన్స్ అన్నప్పుడు, only Dvijas are eligible for moksha, not Ekajas. Not Ekajas. Who are Dvijas? The men of first three castes, that is Brahmins followed by Kshatriyas and Vaishyas. Women of all castes and the men of Shudra caste were given the tag called Ekajas. So Dvijas, Dvijulu, twice born people. How a person gets 2 births and up according to Vedic religion. One is natural birth, mother's womb. Second one is at the age of 7 or at the age of 8, a boy from Brahmin caste, Kshatriya caste and Vaishya caste shall undergo a ceremony. What's the name of the ceremony? Upanayana, sacred thread ceremony. Once a boy of the respective castes undergoes the ceremony, he would be given the tag called Dvija. Only Dvijas are eligible for moksha. Dvijas were not given moksha. Star mark can apply. They were eligible. To write UPSC, you require degree. Degree complete చేత
Degree complete చేస్తే you can write the exam. Just because you are a Dvija, you are going to go to no. You are a Dvija, you are eligible for moksha. మరి ఏం చేయాలి? You have to perform 16 rituals. From mother's womb to the tomb, from conception to cremation. Star mark condition apply. All these rituals and sacrifices to be performed with the help of Brahmins. That is the reason Vedic religion can also be called as Brahmanical religion. The religion starts with Brahmins, ends with Brahmins. Once a Brahmin assists in performing rituals and sacrifices, he must be paid for. పంతులు పిలిపించుకొని మొత్తం పూజ అయిపోయిన తర్వాత థ్యాంక్స్ సార్, నా పుట్టబోయే బిడ్డనికి పేరు పెట్టు. ఇవాళ ఈ ట్రెడిషనల్ డైలాగ్స్ చెప్తాడు కొట్టుద్దాం. ఇవాళ క్యాష్ లేకపోతే సార్ స్కానర్ ఓపెన్ చేస్తాడు. Extremely discrimination, extremely domination. History taught us, if you start discriminating, if you start dominating, right, others, if not today, over a period of time, समझदार की इशारा काफी है. నువ్వు కాకపోతే నీ. That's it. Human nature always go for alternative. దాన్ని మీరు జైన బౌద్ధ మతాలు అంటారా 6th century BCలో, దాన్ని మీరు ఇస్లాం అంటారా 8th century ADలో, దాన్ని మీరు క్రైస్తవం అంటారా 16th century ADలో. That's it. Thanks to the loopholes which are associated with later Vedic religion or a period of time Hindu religion, right now, gave rise to foreign religion. మనం చక్కగా ఉంటే వేరే అమ్మ పెట్టదు అడగదు, బువ్వ ఆకలి అవుతుంది, ఏం చేయాలి? Had no what we call the discriminations in Vedic religion. Forget about Jainism and Buddhism. Why the hell these people come? Had no discriminations associated with Hindu religion. Why the hell Islam and Christianity rises on Indian soil? Concept చాలా బ్రాడ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. But it's all about alternative. మరి ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అన్నప్పుడు బై అపోజింగ్, మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, బై అపోజింగ్ వేదిక్ పాత్ ఆర్ వేదిక్ రిచువల్ పాత్, దట్ ఈస్ షోడశ కర్మనాస్ అంటాం, లేదా 16 రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్ అంటాం. కమ్ టు జైనిజం అండ్ బుద్ధిజం. జైనిజం ఫోకస్డ్ ఆన్ సంలేఖన, వెరస్ బుద్ధిజం ఫోకస్డ్ ఆన్ మధ్యే మార్గం. మరి ఏంటి జైనిజం సంలేఖన అన్నప్పుడు? కెన్ యు నో వాట్ ఈస్ ది సంలేఖన? ఫాస్ట్ ఆన్ టు డెత్? నో, ఇట్స్ అన్ టార్చర్ టు డెత్. ఏంటి టార్చర్ టు డెత్ అన్నప్పుడు? మనకు లేటర్ వేదిక్ రిలీజియన్లో వి ఫౌండ్ ఆశ్రమ సిస్టమ్, దట్ ఈస్ బ్రహ్మచర్య, గృహస్థ, వానప్రస్థ అండ్ సన్యాస. ఈవెన్ ద సేమ్ ఆశ్రమ సిస్టమ్ ఆల్సో రికగ్నైజ్డ్ బై జైనిజం. అండ్ ద ఫోర్త్ ఆశ్రమ, ద ఫోర్త్ అండ్ ద లాస్ట్ ఆశ్రమ, యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ సంలేఖన. మరి ఏంటి సంలేఖన? టార్చరింగ్ యువర్ సెన్సెస్, అంటే శరీరాన్ని కృషింపజేసి మరణించడమే సంలేఖనం అనేది జైనం కాన్సెప్ట్. ఏంటి సంలేఖన లేదా సెన్సెస్ను టార్చర్ చేసే కార్యక్రమం ఏంటి అన్నప్పుడు, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ 5 సెన్సెస్, పంచేంద్రియాలు అంటున్నాం. 4th phase, నాట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. 4th phase you have to perform Sallekhana. Through Sallekhana one can get salvation. It was a summary of Jainism. Enti senses annappudu, take an example of one of the senses happened to be tongue. 4th phase lo, assume in a given situation, in 4th phase you determine to perform Sallekhana, feeling thirsty. You suppose not to drink water. If you drink water, you will become slave of your sense. Feeling hungry, you suppose not to take food. If you take food, you will become slave of your sense. Mali em cheyali? You have to torture, you have to bear it. Right? It is not exaggerated to say they even discarded clothes. Ardham chesukondi. They even discarded clothes. Digambar, sky clad. Why we generally go with clothes? Because to protect skin. Right? Ikkada one of the senses happen to be skin. You have to torture it, so discard the clothes. You have to give torture to your senses. It is not exaggerated to say this is one of the what we call defects, according to scholars. Why
Jainism did not get popularity and why Buddhism got popularity అన్నప్పుడు they went for even plucking the hair. ఈ కార్యక్రమం ఏంటి సార్? Because when you pluck the hair, you're going to give torture to skin. Sallekana, extreme torture to senses. శరీరాన్ని కృషింపజేసి నశింపజేసి మరణించడమే సల్లేఖనం. అందరూ సార్ నీ సల్లేఖనం మడిసి బుద్ధి నేర్కెళ్ళారు. నువ్వు ఏదో చెప్తారని చెప్పి. Buddha was very clear, very clever, like you people. He found there are two extreme ends now. One extreme end వచ్చేసి 16 rituals and sacrifices. People got fed up with. దానికి వ్యతిరేకంగా మనకు ఆల్టర్నేటివ్స్ రావడం జరిగింది. One of the alternatives happened to be Sallekana. And the same gentleman understood. అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తే ఈయన కూడా డబ్బు దిగుడు చేశాడు. సో మరేం చేయాలన్నప్పుడు he had come up with middle path. Don't be extreme. Madhya marga. Don't be extreme. Just I'll be going to give 8 tablets. పొద్దుగాల 2, మధ్యాహ్నం 2, ఈవినింగ్ 6:30 తర్వాత 2, నైట్ 2, మొత్తం 8 అయిపోయింది. సో మధ్య మార్గం. దాన్ని తన పాజిటివ్ ఏమంటామంటే అష్టాంగ మార్గం. బతికించినావు సార్. బోధినొద్దని చెప్తాడు సార్. నాకు ప్రతి 1 hour తినకపోతే అసలే మన వల్ల కాదు సార్. ఐ కాంట్ ఇంపాసిబుల్. సో గో ఫర్ మిడిల్ పాత్. కొట్టండి అని చెప్పాడు. బుద్ధిజం రీచ్ టు ది సెలెస్టియల్. సో వన్ హ్యాస్ టు ఫాలో మిడిల్ పాత్. డోంట్ బి టూ ఎక్స్ట్రీమ్. ఎందుకు బుద్ధిని యొక్క అంటే ఈ 8-fold పాత్ను మధ్య మార్గం అన్నారంటే బికాస్ హీ అండర్స్టూడ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్. ఒకటి ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంది, రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్. ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రీమ్ ఉంది. సో మనం మిడిల్ పాత్ను ఫాలో కావాలి. రైట్? చలో, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ లేటర్ వేదిక్ early Vedic religion and later Vedic religion. So the religion of early Vedic Aryans was primarily the question is early Vedic Aryans. Early Vedic period can also be called as Rig Vedic period. I repeat the question. The religion of early Vedic Aryans was primarily this particular question asked in 2012. So option A, Bhakti. Option B, image worship and yajnas. And option C, worship of nature and yajnas. And option D, worship of nature and bhakti. కొంచెం గట్టిగా. Worship of nature and yajnas. The yajna is a Sanskrit term. The English version offerings. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ యజ్ఞయాగాదులు. యజ్ఞయాగాదులు తెలుగులో అంటాము, ఇంగ్లీష్లో రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్ అంటాము. ఇక్కడ యజ్ఞ ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్లో, రిగ్ వేదిక్ పీరియడ్లో యజ్ఞ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్స్. మనం ఇందాక రిఫర్ చేసాం. ఎర్లీ వేదిక్ ఆరియన్ స్టార్టెడ్ ఆఫరింగ్ టు ద రెస్పెక్టివ్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్. వీట్ కానివ్వండి, బార్లీ కానివ్వండి, తర్వాత సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ దట్ ఈస్ సురా, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఆఫర్ చేయడం జరిగింది. మనం పాయసం అంటాం. Let me tell you, eventually we follow. జనరల్గా మన దసరా కానివ్వండి, ఇంకోటి కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ద రెస్పెక్టివ్ ఫెస్టివల్స్ కమ్ ఫస్ట్ పెద్దలకు కొంచెం అందపయ్య సంవత్సరానికి చరకం ఎవ్రీవేర్ కమ్ ఎక్రాస్. కొంతమంది బాటిల్ అంటే నవ్వుతున్నారు. ఓకే, చలో. ద రిలీజన్ ఆఫ్ ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్, వర్షిప్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ యజ్నాస్. Next, with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statements is or true? चलो पेद्दा क्वेश्चन सर. అవును, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, right? चलो, so ikkada the first statement, the Rigvedic Aryans use the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them. Is it correct? Coat of mail and helmet. And when it comes to Indus, people did not leave any evidences of using them. In fact, you might have studied as part of decline of the civilization, one of
Indologists, మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం. Max Muller says the war-loving Aryans destroyed the towns and cities. Very white in complexion, war-loving people, యుద్ధ ప్రియులు అంటారు, రైట్? సో మన ఈ కంటెక్స్ను అర్థం చేసుకున్నట్లయితే the first statement is correct. Second one, Rigvedic Aryans knew gold, silver and copper, whereas Indus Valley people knew only copper and iron. Why second statement is incorrect? Iron was used by Aryans, to be specific, later Vedic Aryans, not early Vedic Aryans. So second statement lo Indus people iron తెలిసిందంటే పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకోమని చెప్పాలన్నమాట, రైట్? The third one, Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal. Yes. Then what's the right answer? 1 and 3. That's it. Now come to the fourth chapter, pre-Mauryan age. ఈ pre-Mauryan age లో భాగంగా we have two major topics. సిలబస్ ఒకసారి చూడాలి, 1-2 సార్లు సిలబస్ను చూడాలి. టూ మేజర్ టాపిక్స్. ఈ సిలబస్ నుంచే టాపిక్స్ను తర్వాత కీవర్డ్స్ను తీసుకురావడం జరిగింది. పొలిటికల్ కండిషన్స్ అండ్ రిలీజియస్ కండిషన్స్. పొలిటికల్ కండిషన్స్ అన్నప్పుడు మహాజనపదాస్ రైజ్ ఆఫ్ మగధన్ ఎంపైర్ కీపింగ్ అసైడ్ ఫారెన్ ఇన్వేజన్స్, పర్షియన్ ఇన్వేజన్స్ కానివ్వండి, గ్రీక్ ఇన్వేజన్స్ కానివ్వండి, రైట్, కీపింగ్ అసైడ్ ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి, దట్స్ ఇట్. బట్ మనకు మహాజనపదాస్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ మగధన్ ఎంపైర్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సెకండ్ టాపిక్, ఎక్కువగా దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. ఫిలాసఫీస్ మీద ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి, కొంచెం ట్విస్ట్ చేస్తాడు. Did Jainism believe in God? Did Buddhism believe in God? Did Jainism believe in karma theory? ఇక్కడ మొత్తం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు. ఫిలాసఫీస్ అంటాం, రిలీజియన్స్ అంటాం, రైట్? నా కమ్ టు కీవర్డ్స్, ప్రీ-మౌర్యన్ ఏజ్ కీవర్డ్స్. తీర్థంకర్, అనేకాంతవాద, తీర్థంకర, అనేకాంతవాద, సల్లేఖన. Tirthankara associated with which religion? Jainism. What does it mean by Tirthankar? Jain teacher, the one who shows a path for salvation. How many Tirthankars we have according to Jainism? 24 Tirthankars. Anekantavada. Anekantavada, universal soul. Every object has a soul. Thereby you shall not destroy the soul. It is a summary of Anekantavada. Sallekhana, మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం. Gomateshwara or Bahubali statue or Gomateshwara statue located in Shravanabelagola, Karnataka. Mahavratas and Anuvratas. Mahavratas and Anuvratas annappudu. Can anyone? What is this Mahavratas and Anuvratas? అనువ్రతాస్ ఏమంటామంటే లే వర్షిప్పర్స్ అంటాం. మహావ్రతాస్ ద మాంగ్స్, దట్స్ ఇట్. मांग ascetic का मतलब क्या होता है? The one who abandons the life of materialism, the life of pleasures, and the one who associates only life of spirituality. వాళ్ళను జైన మత పరిభాషలో ఏమంటామంటే మహావ్రతాస్, monks. By the time you go to Buddhism, bhikshus. For a period of time, bhikshunis. Bhikshu, male monks. Bhikshunis, female monks. Some sort of, you call them nuns kind of, right? So the one who associates with the life of spirituality, Jaina mata paribhashalo mahavratas antam. By the time we go to Bhakti and Sufi movement lo, especially Sufi movement lo bhanga veelani emantamante Deen antam. Deen is an what do we call Persian term, English version, the one who associates with the life of spirituality. Ante ఒకే terminologies ఏవైతున్నాయి వాటిని రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి, so that you can easily understand, you can easily remember the stuff, right? Now come to Anuvratas. Anuvratas का मतलब क्या होता है? अన్నప్పుడు lay worshippers. Lay worshippers అన్నప్పుడు the best example, we belong to this category. Lay worshippers were associated with, that is materialistic life, అప్పుడప్పుడు spiritual life.
అంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, ఈరోజు టెంపుల్కి వెళ్తాం అన్నట్టు, చర్చ్కి వెళ్తాం, మసీద్కి వెళ్తాం, ఆబ్వియస్లీ విత్ హాల్ టికెట్ అండ్ ఆల్. ఇది ఒక్కసారి నీకు తెలిసిన నువ్వు చూసుకుంటావు, నువ్వు లొట్ట పీస్ నువ్వు చదవకుండా మొత్తం భారం మొత్తం మామూలు పర్ఫార్మెన్స్ చేయరనమాట, ఎస్పెషల్లీ ముందరస్లో కూర్చున్నారు. ఓకే, సో అనువ్రతాస్, లే వర్షిపర్స్. సో ద వన్ హూ ఫాలోస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ మటీరియల్స్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ I would say 80%, more than 80% they were associated with the life of materialism and the life of pleasures. And అప్పుడప్పుడు అమావాస్య పౌర్ణమికి లైక్ దేవుడు గుర్తొస్తుంది. సో ఇలాంటి వాళ్ళను జైనమత పరిభాషలో ఏమంటామంటే అనువ్రతాస్ అంటాం. Now come to another bodhisattva. Bodhisattvas, that is previous births of Buddha. According to Buddhist literature, Siddhartha Gautama, before what we call say becoming Buddha, had so many births. The same concept taken by Hinduism, to be specific, Vaishnavism. The 10 incarnations of Lord Vishnu, right from Matsya to the future one, Kalki. Same concept, Bodhisattvas, right? Nirvana. Nirvana is nothing but salvation, attaining salvation. According to Buddhism, Nirvana says Gautam Buddha also got Nirvana, right? సో భూమి స్పర్శ ముద్ర, మనకి ఈ ముద్రాస్ గురించి అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ ఏ డజన్ క్వశ్చన్స్ అడిగాను, రైట్ ఫ్రమ్ 2011 to 2025. భూమి స్పర్శ ముద్ర, ఈ భూమి స్పర్శ ముద్ర విచ్ ఐల్ బి గోయింగ్ టు స్పీక్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అష్టాంగ మార్గ, 8-fold పాత్, కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ మధ్య మార్గ, మిడిల్ పాత్ అంటాం, అష్టాంగ మార్గ. అండ్ మహాజనపదాస్, మహాజనపదాస్ దట్ ఈస్ 16 kingdoms అంటాం, రైట్? According to, now start with political conditions of pre-Mauryan age. As I was telling, pre-Mauryan age, otherwise called as the age of enlightenment, otherwise called as the age of Buddha, otherwise called as the age of Mahajanapadas. Two topics to be learned. The first one is political conditions, Mahajanapadas, very traditional. దీని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ట్రెడిషనల్గా. సో ఆన్ వన్ హ్యాండ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్స్, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ క్యాపిటల్స్. నెంబర్ 1 ప్రొఫార్మని అర్థం చేసుకోవాలి, రైట్? క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ చేశారు అన్నప్పుడు వెరీ ట్రెడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేశారు. ఆన్ వన్ హ్యాండ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్స్, ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ క్యాపిటల్స్. సెకండ్ వన్, ఆన్ వన్ హ్యాండ్ సే ఆడ్ వన్ అవుట్లో మన క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేశారు. 3 ఫ్రమ్ మొనార్కికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కింగ్డమ్స్ అండ్ 1 రిపబ్లికన్ స్టేట్, అండ్ 3 రిపబ్లికన్ స్టేట్స్, 1 monarchy. Odd one out. Can anyone, what are the republican states? చెప్పండి. వజ్జి, ఫాలోడ్ బై మల్లా. ఇంకేమైనా ఉందా? పాంచాల, రైట్? సో these are the 3 republican states we found in later Vedic period. Then how about remaining all kingdoms belonged to monarchical form of government. Republican states, monarchical kingdom. And in order to tell you, be it all philosophers, అది మనకు పార్శ్వనాథ కావచ్చు, వర్ధమాన్ మహావీర కావచ్చు, సిద్ధార్థ గౌతమ పాపులర్లీ కాల్డ్ యాజ్ గౌతమ్ బుద్ధ కావచ్చు, మకారి గోసల కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ philosophers you talk about in 6th century BC, all philosophers have come from republican states. When it comes to the great ambitious rulers have come from monarchical kingdoms. Out of 16 kingdoms, 1 kingdom called Magadha emerged as an empire because Magadha comes under monarchical category. దీనికున్న అడ్వాంటేజెస్ దీనికున్నాయి, దీనికున్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, దీనికున్న అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, దీనికున్న డిసడ్వాంటేజెస్. We found questions. Why did many philosophers have come from republican states? Option A, B, C and D. Any wild guess from your side? Why didn't we found philosophers coming from monarchies, but all the philosophers have come from republican states? అది వజ్జీ కాన్ఫెడరేషన్ కావచ్చు, మల్లా కావచ్చు, పాంచాల కావచ్చు. వాట్ వాజ్ ద రీజన్? కొంచెం గట్టిగా. దట్స్ అన్ ఆన్సర్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒక తత్వం రావాలంటే డిబేట్స్ జరగాలి, డిస్కషన్ జరగాలి.
What is the philosophy? Philosophy is nothing but the outcome of debates and discussions. Chala fast ga, what do we call today? Article 19. You never come across freedom of speech in monarchy. Criticize చేస్తే నెక్స్ట్ క్రిటిసైజ్ చేయడానికి వాయిస్ ఉండదు అనమాట. ఫర్గెటబుల్ క్రిటిసిజం, నాట్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఎక్కడ? మొనార్కికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. మళ్ళీ అదే రిపబ్లికన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో యూట్యూబ్ పెట్టి మరి తిట్టొచ్చు అనమాట. అని జనరల్ చెప్తాను. ఆర్టికల్ 19. చలో, సో ఇక్కడ ఇట్ వాజ్ అ మేజర్ రీజన్. సో 16 kingdomsలో భాగంగా వీ హ్యావ్ a Pali Buddhist text called Anguttara Nikaya, which says there are 10 kingdoms in Gangetic Basin, right? Followed by, say, 3 kingdoms in Central India, West India, and Northwestern India. 10 plus 2 plus 3 plus 1, 16 kingdoms. Anguttara Nikaya, the Pali Buddhist text, Mahavastu, the Jain text, and Bhagavata Sutras, Sanskrit text, they explain the locations and their capital. 10 kingdoms, Gangetic Basin, 3 kingdoms in Central India, 3 kingdoms in Central India and Western India, and 2 kingdoms in Northwestern India, 1 in Deccan and South India. వీటిని కొంచెం జస్ట్ what do we call వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఒకసారి పెట్టుకోండి, తర్వాత మనకు ఈస్ట్ టు వెస్ట్ పెట్టుకోండి, తర్వాత నార్త్ టు సౌత్ ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి. బికాస్ వీ ఫౌండ్ క్వశ్చన్స్. నేమ్స్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్స్ క్యాపిటల్స్ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 1 వచ్చేసి ఆడ్ 1 అవుట్, కొంచెం టెస్ట్ చేస్తాడు, ఇక్కడ కొంచెం లోపలికి వెళ్తాడు, రైట్? చలో, 16 kingdoms, monarchies and republic. So especially as I was telling, out of 16 kingdoms, 1 kingdom called Magadha emerged as an empire because Magadhan kingdom had so many advantages, and one of the advantages happened to be the Magadhan kingdom fortunate enough to rule by ambitious dynasties. One of the famous areas for prelims, that is, arrange them into chronological order, the dynasties which ruled over Magadhan empire. ఇలాంటి ప్రొఫార్మ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి, టాపిక్స్ చాలా ఉంటాయి. So we have Haryanka dynasty, Shishnaga dynasty, Nanda dynasty, Mauryan Shungas and Kanvas. By the time you are reading Delhi Sultanate, you have to recollect. So Delhi Sultanate was ruled by 5 dynasties. What were they? Slaves, Khiljis, Tughlaqs, Sayyids and Lodis. While you are reading Delhi Sultanate, you have to recollect this. ఇంకొక ప్యాటర్న్ ఉంది. Take an example of Vijayanagara Empire. Vijayanagara Empire was ruled by how many dynasties? 4 dynasties. What were they? Sangama dynasty, Saluva dynasty, Tulva dynasty. Recollect చేసుకోండి. ఎలా ఎందుకు గుర్తుండదు? గుర్తుంటుంది. దీన్ని చదువుతున్నప్పుడు దీన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వైల్ యూర్ రీడింగ్ దిస్, లైక్ యూ హ్యావ్ టు రీకలెక్ట్ దిస్ టు వైస్ వర్సా. Very traditional lines, right? Now come to Jainism. As I was telling, according to Jain literature, we found 24 Tirthankars, right? As far as 24 Tirthankars are concerned, the first Tirthankar, 22nd Tirthankar, 23rd Tirthankar, and 24th Tirthankar. The first Tirthankar happened to be Rishabhnath, 22nd happened to be Neminatha, 23rd happened to be Parshvanatha, and 24th happened to be Vardhamana Mahavira. The first 2 22nd Tirthankars happened to be mythological in nature antam, and 23rd and 24th Tirthankars happened to be historic. We found questions. The traditional founder of Jainism happened to be Rishabh. And we found questions like names of the Tirthankars and their symbols. What is the symbol of Rishabhanatha? Rishabhamu, Rishab, bull. By heart jails now. Rishabhamu. So Rishab, bull. 22nd Tirthankar, Neminatha, conch. 23rd Tirthankar, Parshvanatha, snake. And 24th Tirthankar, Vardhaman Mahavir, lion. But observation atlete, even over a period of time, we are going to learn Hinduism. Even Hinduism lo kuda respective gods were associated with the respective symbols.
especially animals. What is the vehicle of Lord Vishnu? Vehicle of Lord Shiva? Vehicle of Lord Ganesha? God Surya? Apply the same tools, right? So now come to Parshvanatha. మన ఏంటి హిస్టారికల్ చారిత్రక పురుషులు అంటాం వీళ్ళని మనం వాట్ వి కాల్ సే మైథలాజికల్ లేదా మనకు వీళ్ళను పౌరాణిక పురుషులు అంటాం. పౌరాణికము ఇక్కడ చారిత్రకం అంటాం, రైట్? సో పార్శ్వనాథ వచ్చేసి he had come up with a philosophy called Nigrandha philosophy. Nigrandha is a Sanskrit term, English version, the one who abandons the life of materialism, the one who never has the so-called, like you say, intimacy with materialistic life. అలాంటి వాళ్ళని ఏమంటామంటే నిగ్రంథాస్ అంటాం. సో మళ్ళీ ఈ నిగ్రంథ ఫిలాసఫీ విచ్ వాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై పార్శ్వనాథ, he had come up with 4 principles, right? సో ఈ 4 principles తర్వాత వర్ధమాన మహావీర తీసుకొచ్చినటువంటి 5th ప్రిన్సిపల్ కంబైన్లీ ఏమంటామంటే పంచసూత్రాస్ అంటాం. పంచసూత్రాస్, అహింస, అసత్య, అసాతేయ, అపరిగ్రహ, and the 5th and the last principle added by Vardhaman Mahavir. What is the name of the principle? Brahmastra, combinedly called as 5 principles లేదా పంచ సూత్రాస్ లేదా పంచవ్రతాస్. different technical terms. వీటిని మనం ప్రిన్సిపల్స్ అంటాం. Let me tell you, every religion has principles, doctrines, సిద్ధాంతాలు. జైన మతంలో 2 types of principles. The first one is pancha sutras. The first 4 happen to be 23rd Tirthankar Parshvanath. The 5th one added by 24th Tirthankar. Combinedly we call it pancha sutras, right? I repeat, ahimsa, non-violence, asatya, non-lying, right? Asateya, non-stealing, donnatalam cheyaradu, right? And 4th one, aparigraha, non-accumulation of wealth. మీరంతా గట్టిగా చూడమాకండి. The respective principles belong to the people who lived in 6th century BC. మేము వచ్చిందే సంపద కూడా పెట్టుకోవడానికి నువ్వేమో ఇవన్నీ మీకోసం కాదు. The people who lived in 6th century BC, right? ఎందుకంటే our day starts with lie, ends with lie, right? The main motto of coming to the government exams, vari sari va, one sign అపురం 1 acre నియోపోలిస్ అంద 100 ఎకరాలు అనమాట. సమాజానికి ఇచ్చారు కాబట్టి. చలో, now come to త్రిరత్నాస్. త్రిరత్నాస్ అన్నప్పుడు 3 jewels, సమ్యక్ క్రియా, సమ్యక్ విశ్వాస్ అండ్ సమ్యక్ జ్ఞాన అంటాం. జ్ఞాన, నాలెడ్జ్, విశ్వాస్, ఫెయిత్, క్రియా, యాక్షన్. సో రైట్ నాలెడ్జ్, రైట్ ఫెయిత్ అండ్ రైట్ యాక్షన్, త్రిరత్నాస్. ఈ రైట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్, లెఫ్ట్ లేదు అన్నప్పుడు ఓన్లీ రైట్ అనమాట. ఏంటి సమ్యక్ జ్ఞాన అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ జైనిజం. Knowing about Jainism is nothing but right knowledge. Then second one is Samyak Vishwas. Having faith in Jainism is nothing but right faith. And third and last one, Samyak Kriya, doing action towards Jainism. Jainism is common, right? So Pancha Sutras and Triratnas. The 4th one, 5 principles and Triratnas. Schism in Jainism. As far as schism in Jainism is concerned, అంటే మనకు ప్రతి మతంలో స్కీజం అనేది ఉంటుంది, రైట్? హౌ స్కీజం అకర్స్ ఇన్ ఎ రిలీజియన్? ఎస్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్. ఒక లోట పీస్ చిన్న ఫ్యామిలీలోనే డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. పప్ప చెప్పేది మా అమ్మకి అర్థం కాదు, మా అమ్మ చెప్పేది ఆయనకు అర్థం కాదు, వీళ్ళిద్దరు చెప్పేది ఈ లోట పీస్ పిల్లలకి అర్థం కాదు. ఒకడేమో ఎడ్జ్ అంటాడు, ఇంకొకడు నాన్ ఎడ్జ్ అంటాడు, ఇంకొకడు సల్లేఖన చేద్దామంటాడు. నారాయణ, కడిపే కైలాసం, ఇల్లే వైకుంఠం. నువ్వు పొద్దుగాల తత్వాలు చెప్పబాకి సార్. చలో, ఏదో చెప్తివి? ఓకే, చలో. స్కీజం ఇన్ జైనిజం, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్. We have 2 sects in Jainism. The first one is Shvetambaras, followed by Digambaras. Let me pose the question. What is the name of the book which gives schism in Jainism? The reference. We found a question. So there was a book which talks about, like, so this is how schism occurred in Jainism and Jepta. What's the name of the book? Gattiga.
Parishishta Parvan, which is written by Hemachandra. Parishishta Parvan is the name of the book. Written by Hemachandra, the Sanskrit scholar, 12th century Sanskrit Jain scholar. According to the book, just Parishishta Parvan explains schism enough. The book says it was in 3rd century BC, Pataliputra experienced great famine. గొప్ప కరువు అక్కడ ప్రాంతంలో రావడం జరిగిందంట. So when Pataliputra experienced the great famine in 3rd century BC, the ruler of Pataliputra happened to be Chandragupta Maurya, and this Babu happened to be Jain. The Jain monks instructed Chandragupta Maurya, like, he shall leave the capital. Don't counter me. ఆయన రాజు అయినప్పుడు పరిస్థితి చక్కబెట్టడానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా, మరి అలాంటప్పుడు లైక్ why he was given instruction like to leave అన్నప్పుడు we have no answers. The book says because if the ruler leaves the place, the situation would become normal. No question mark. So what is the response of Chandragupta Maurya, being a Jain along with 10,000 Jains under the guidance of Bhadra Bahu? They got migrated to Deccan, and they got settled at the place called Shravana Belagola, which became the birthplace of Digambara sect of Jainism, because they discarded clothes. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, సల్లేఖన, you have to torture your senses including skin. So sky-clad people, naked Digambars, no clothes, Digambars. So they started what we call torturing their senses, and through Sallekhana. Now come to, then how about other Jains who remained at a place called Pataliputra? Their leader was, can anyone? Stula Bahu. And their birthplace, there is Stula, Shvetambara sect of Jainism annappudu, their birthplace vachesi Pataliputra. And it was Shvetambara sect which organized 2 Jain councils. One is at Pataliputra in 3rd century BC, another one is at Vallabhi in 5th or 6th century AD. And the same Shvetambara sect of Jainism which brought unity among the Jains, keeping aside Digambars. Ante further disunity రాకుండా, further disintegration రాకుండా జైనంలో ఎవరు జైన మతాన్ని కాపాడారు అన్నప్పుడు శ్వేతాంబర. రైట్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్. నా మనకు ఈ దిగంబరాస్లో భాగంగా వి హ్యావ్ గోమటేశ్వర monolithic statue. అకార్డింగ్ టు ట్రెడిషన్, మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, రిషభనాథ, ద ఫస్ట్ తీర్థాంకర్ ఆఫ్ జైనిజం. Rishabhnath had 2 sons and 1 daughter. డాటర్ వచ్చేసి ఆమె పేరు బ్రాహ్మి. Tradition says since she developed the script is named after her. Tradition, we don't have historical sources. Tradition. So Brahmi script. Now come to, one of the sons happened to be Gomateshwar, another son happened to be Bharata. Since Gomateshwar, according to Jain tradition, since Gomateshwar was not associated with politics, so he determined to get the the status called Tirthankar, like his papa, Rishabhnath. When it comes to another son, Bharata, he was interested in politics, thereby he started ruling over territories. So ఆయన పేరు మీదనే ఈ ల్యాండ్కు భారత దేశం, అఖండ్ భారత్ వచ్చిందనేది ట్రెడిషనల్ సోర్సెస్, రైట్. Now come to Gomateshwar. So Gomateshwar, like he was determined to get the status called that is Tirthankar. అంటే ఒక వ్యక్తి తీర్థాంకర్గా మారాలి అన్నప్పుడు he shall cross 4 stages. తీర్థాంకర్ అనేది అంత తొందరగా రాదన్నమాట. First you have to start your career as upadhyaya, as a teacher. When I say as a teacher, Jain principles మీరు ప్రమోట్ చేస్తుండాలి. Once you become upadhyaya, you have to discard, that is like sannyasa, the life of monk, followed by arhant కొంచెం వేరే స్టేజ్ అన్నమాట. అండ్ ఫైనలీ తీర్థాంకర్.
Fourth stage you will become Tirthankara. Now come to Gomateshwar. Gomateshwar got struck at Arhant or Arihant. What is the response of Rishabhnath? Again, Jain tradition says Rishabhnath instructed the people to worship Gomateshwar. ఇవన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ సోర్సెస్. మళ్ళీ ఎవరైతే దక్షిణ భారతదేశానికి వచ్చారో అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ భద్రాబాహు, అండ్ ఇట్ వాస్ భద్రాబాహు హూ పాపులరైజ్డ్ ద వర్షిప్ ఆఫ్ గోమటేశ్వర్. మళ్ళీ ఈ స్టాచ్యూ, ఈ మొనోలిథిక్ స్టాచ్యూ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ వాస్ బిల్ట్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కాలాచూరి కింగ్డమ్ బై నేమ్ చాముండరాయ. చాముండరాయ అని ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు, కన్నడ ప్రాంతాలను పరిపాలించాడు. ఆయన జైన మతస్థుడు కాబట్టి ఆయన ఈ గోమటేశ్వర్ స్టాచ్యూని నిర్మించాడు అని చెప్పారు, కట్టించాడు అని చెప్పారు. రైట్. It's all about Gomateshwar monolithic statue located in Stavana, Belagala. Now come to the Jain philosophy holds that the world is created and maintained by it's an universal law. Which of the following statements is oblique or applicable to Jain doctrine? The surest way of annihilating karma is to practice penance. Second statement, every object, even the smallest particle, has a soul. Danni manam aninkantavada annam. Every object has got a soul. Thereby you suppose not to harm the soul. According to Jainism, even the marker has soul. అంటే కొంచెం అతి చేశారనమాట, అందుకని పాపులర్ కాలేదు. బుద్ధుడు ఏం చెప్పాడు? నీ సావు నువ్వు సావు, కానీ మధ్య మార్గం. డోంట్ బి సో ఎక్స్ట్రీమ్ అని చెప్పారు. రైట్. వీళ్ళు ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్, ఈవెన్ ద స్మాలెస్ట్, హ్యాస్ పార్టికల్ అని చెప్పారు. పార్టికల్ హ్యాస్ సోల్ అని చెప్పారు. కర్మ ఈస్ ద బెయిన్ ఆఫ్ ది సోల్ అండ్ మస్ట్ బి ఎండెడ్. వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ దెన్? వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ద surest way of annihilating karma is to practice penance, tapassu. Penance is different, Salekhana is different. Every object has a soul. Yes, karma is the bane of the soul and must be ended. And what's the right answer? Right. Next, Buddhism. Now come to Buddha or say Siddhartha Gautama. As I was telling, against 6th century BC's later Vedic conditions, especially social conditions of later Vedic period and religious conditions of later Vedic period, we found new religions, new alternatives. One among them was Jainism. What is the path prescribed by Jainism to salvation? Salekhana, which was not that much popular, right? And people are waiting for an alternative, and we found one more alternative. While you're reading Buddhism, be good at 5 great events which are associated with the life of Buddha. That is Panchamahakalyanas Santa, Janana. You might be knowing Siddhartha Gautama was born at a place called Lumbini in the year 563 BC, right? So it was symbolized with lotus. Having enjoyed the life of pleasures for about 29 years, right? వాళ్ళ పప్ప పేరు, వాళ్ళ మమ్మ పేరు, వాళ్ళ ఆవిడ పేరు, వాళ్ళ బావ పేరు, రాహుల్ గాంధీ, ఇవన్నీ జస్ట్ గో త్రూ, రైట్? Now, having enjoyed the life of pleasures for about 29 years, so at the age of 29, Siddhartha Gautama left the life of pleasures. Like say, దీన్ని ఏమంటామంటే మహాభినిష్క్రమణ అంటాం. మహాభినిష్క్రమణ, English version, great going ceremony. This particular event associated with Kapilavastu, in fact, to which he belonged to. The name of the Republican state, Kapilavastu, one of the Republican states of Vajji Confederation. Vajji Confederation consisted of how many Republican states? 8. Ashtakulika. The English version of Sanskrit word, that is 8 confederations are Ashtakulika antam. Mar ayana horse మీద వెళ్ళాడు, right? So Sambodhi, having gone through the so many cinema కష్టాలు, obviously first prelims clear అయింది, మెయిన్స్ 2 సార్లు పోయింది. ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయింది, మెయిన్స్ అయింది, ఇంటర్వ్యూలో పోయాడు. ఫైనల్గా at the 47th day of his meditation, he got cleared prelims, mains and interview, and he was given Delhi cadre.
So Sambodhi, getting enlightenment. Now, this particular event which took place at a place called Gaya, which comes in Bihar, and it was identified or symbolized with people tree. Whatever knowledge which he acquired through meditation, right? So he started preaching to his students at a place called Saranath. Mali ఈ ఈవెంట్ ఏమంటాం బౌద్ధమత పరిభాషలో ఉన్నప్పుడు ధర్మచక్ర పరివర్తన. సో ప్రీచింగ్ సెరమనీ at Saranath, which comes in UP Uttar Pradesh, and Saranath is called as the birthplace of Buddhism. Why Saranath to be considered as the birthplace of Buddhism? What is the birthplace of Digambara sect of Jainism? I'm not referring. Shravana Belagala, the birthplace of Shvetambara sect of Buddhism. Pataliputra, the birthplace of Buddhism, Saranath. Why? Why Saranath? Because whatever knowledge which he received through meditation, for the first time he preached to his students or disciples at Saranath. Mali a knowledge or a period of time lo Bauddhamga maradam jarigindi. So scholars considered Saranath as a birthplace, right? So it was symbolized with wheel. A wheel manaku 8 spokes antam. You're quite aware of. Just go through, right? And whatever the knowledge which he received through meditation, he started propagating it for about 30 years, and finally. So it was in 486 BC. He died at a place called Kushinagar. Mali ee event nu Bauddhamata paribhashalo emantamante Mahaparinirvana, the great exit. He died at a place called Kushinagar, which was identified with stupa. So after the death of Buddha, his disciples have written, or like they simply recorded the preachings of Buddha. And the entire preachings of Buddha broadly divided into 2 parts, that is Chatvani Arya Satyas and Ashtanga Marga. Even Jainam lo kuda ave raskunnam. In Jainism we found 2 types of principles. What are they? In Jainism we found 2 types of principles. What are they? Panchasutras, Triratnas. Ayipindi. That's it. Koncham connect cheskondi. Bauddhamlo kuda 2 types of principles. Chatvani Arya Satyas, 4 noble truths, and Ashtanga Marga, 8-fold path. That's it. Chatvani Arya Satyas, 4 noble truths, and second one Ashtanga Marga, 8-fold path. We also found Triratnas in Buddhism. Triratnas of Jainism is completely different than of Triratnas of Buddhism. Triratnas of Jainism, core principles. Panchasutras core principles, Triratnas also core principles. Kani ikkada Triratnas of Buddhism, they were not principles. What are the core principles in Buddhism? Manam indak refer chesam 4 noble truths and 8-fold path. That's it. Mali event vennappudu it's a kind of discipline or moral instructions to Buddhism. That is Buddham sharanam gacchami, Dhammam sharanam gacchami, and Sangham sharanam gacchami. Buddham, Dhammam, and Sangham. You have to believe in Buddha. You have to believe in his preachings, that is Dhamma, and you have to be associated with Sangha. Sangha ante Sanghamu antam. Sangha ante enti? Like-minded people. Buddhist Sangha. And sacred texts, that is Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం కంటెంట్ అంటే లిటరేచర్ అన్నప్పుడు 4 ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. నేమ్ ఆఫ్ ది బుక్, ఆథర్, లాంగ్వేజ్ అండ్ కంటెంట్. కంటెంట్ అన్నప్పుడు what was the language in which respective Vedic literature was composed in? Sanskrit. Now go to Jainism. What is the language the respective books were written? Prakrit. Now come to Buddhism. What is the language? So Buddhist texts were written in Pali language. Sutta Pitaka, content, it deals with principles. Sutralu, principles. By heart చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ టర్మ్స్ని 1-2 సార్లు అర్థం చేసుకుంటే ఈజీ గుర్తుంటుంది. Sutta Pitaka, okay, deals with principles. Principles ఏమున్నాయి? Chatvani Arya Satyas, 8-fold path. That's it. Now come to Vinaya, obedience, rules and regulations. See, once you join in Buddhism, you have to follow some rules and regulations. This is baat hai. Rules and regulations ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. The third one, Abhidhamma Pitaka. Philosophical interpretation. Whatever the philosophies you come across in first 2 Pitakas, they were clearly explained in third Pitaka.
సో అభిధమ్మ పీఠక, సుత్త, వినయ అండ్ అభిధమ్మ అంటాం. అండ్ వి ఫౌండ్ జైనంలో మనకి ఎన్ని కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి? జైనంలో ఎన్ని కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి? హౌ మెనీ కౌన్సిల్స్ ఇన్ జైనిజం? 2. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ హెల్డ్ ఎట్ పాట్లీపుత్ర in 3rd century BC. Second one is held at Vallabhi in around 5th and 6th centuries BC. I'm sorry, AD. Now come to Buddhism. We found 4 councils in Buddhism. The first council, full of factual information, just go through it. First council held at Rajagriha, organized by Ajatashatru, president, content untundi. Second council held at Vaishali, organized by Kalashoka. The third one organized by Mauryan Ashoka at Vaishali. Patliputra. The fourth one organized by Kushan ruler Kanishka at a place called Kundanavana. The significance of fourth Buddhist council, where we found schism in Buddhism. Buddhism divided into 2 parts, that is Hinayana Buddhism and Mahayana Buddhism. Hinayana Buddhism lo, so they consider Buddha as teacher, that's it, philosopher. Ayana manalantodi rendu book lu ekko cheptadu, చదివినట్టున్నాడు, వచ్చి మార్కర్ పట్టుకొని పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పాను. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక కూర్చో, గాడ్ ఈజ్ ఎ డ్వెల్లింగ్ అర్త్ గాడ్ అని లేపారు. మళ్ళీ వీళ్ళు లేపడానికి ఇప్పుడు కూడా అందరూ లేపుతూనే ఉంటారు. భారతదేశంలో విగ్రహారాధన, ఐడల్ వర్షిప్, రైట్? సో ఇన్ ఇండియా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐడల్ వర్షిప్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై Mahayana Buddhists. So Hinayana Buddhists, they simply followed the principles, the preachings of Buddha. And they worship the symbols of Buddha. మనం ఇందాక సింబల్స్ రాసుకున్నాం, లోటస్, హార్స్, పీపుల్ ట్రీ, రైట్ నో సార్, వీల్ ఫాలోడ్ బై స్తూప. దే వర్షిప్. ఇక్కడ Mahayana Buddhists, they made Buddha as a god. They started making idols, images, sculptures. Shall we going to speak the next chapter, that is Gandhara art, Mathura art and Amaravati. So ikkada Pali manaku, what do we call, it's a sacred language. When it comes to ikkada Sanskrit, so differences unnai. Ikkada individual salvation, ikkada salvation by group anta. One of the defects of Buddhism, Mahayana Buddhism, one of the reasons for the gradual decline of Buddhism. Individual salvation, ప్రతి మతంలో ఉండేది. Based on your deeds, మంచి చేస్తే you will be going to virtues, and once you get virtues, పుణ్యం ఉంటాం. Once you get virtues, based on virtues, like you will be going to get salvation. అది ప్రతి మతంలో ఉంది. వీళ్ళు మాత్రం ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, రైట్? ఈ ఫ్యామిలీలో ఇఫ్ Papa does good or good deeds, the entire family gets salvation. Hey, what is this patyaparam అని చెప్పారు? No, this is వ్యాపారం అని చెప్పారు. ఈదర్ పప్ప ఆర్ మమ్మ. ఆబ్వియస్లీ పప్ప ఎప్పుడు మంచి పని చేయడు, మొత్తం మమ్మనే చెప్తుంటారు. మంగళసూత్రం అవడం, ఉపవాసం చెప్తారు, ఇది మాత్రం తాగుతుంటారు. నేను జనరల్ చెప్తున్నాను, అంటే నా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఆయనకు ఒక కన్సర్న్ ఉంటుంది. ఆమె ఏముండదు, నాకు ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే అంత, రైట్? అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ హిస్ హెల్త్ హీ థింక్స్ ఆఫ్ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ. ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ సాల్వేషన్ బై గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో, లైక్ నో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ బికేమ్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ ఆర్ కర్స్ ఫర్ బుద్ధిజం అంటాం. అండ్ ఫ్రమ్ సేమ్ మహాయాన బుద్ధిజం వీ ఆల్సో ఫౌండ్ దట్ ఈస్ సబ్సెక్ట్స్ అంటాం. అండ్ అనదర్ దీస్ ఆర్ ది సబ్సెక్ట్స్ విచ్ ఫర్దర్ deteriorated Buddhism అంటాం. So Lord Buddha's image is sometimes shown with the hand gesture called Bhumi Sparsha Mudra. It symbolizes Buddha's calling of the earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditation. Second one, Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. The third one, Buddha's reminder to his followers that they all arise from the earth and family dissolve into the earth, and thus the life is transitory. Both the statements A and B are correct in this context. What is the right answer? Right answer for this question, option B. ఈవెన్ మనకు హిందూ మైథలాజికల్ స్టోరీస్లో కూడా ఇలాంటి విశ్వామిత్ర తపస్సు చేస్తుంటే ఒక బ్యాచ్ వచ్చి రా అని చెప్తుంటాడు, జనాలు చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఆయన మాత్రం నేను రాను అని చెప్తుంటాడు.
because he was preparing for civil services. Okay, apply the same 2 words. అందుకే బొమ్మ కూడా తెచ్చావు సార్, ఏదో పర్ఫార్మెన్స్ కోసం తెచ్చాను. డోంట్ ఆస్క్ హూ ఇస్ రంబాన్, వీళ్ళు అంటే సేమ్ కేటగిరీ డిఫరెంట్ నేమ్స్ అనమాట. ఓకే ఓకే రైట్. భూమి స్పర్శ ముద్ర, అభయ ముద్ర, ధ్యాన ముద్ర, ధర్మచక్ర ముద్ర అండ్ భూమి స్పర్శ ముద్ర. So he started what we call as reminding earth. See, in spite of there's so many temptations, right? I'm doing my work kind of. With reference to the religious history of India, consider the following statements. Sthaviravadins belong to Mahayana Buddhism. They belong to Hinayana Buddhism. Lokottaravadin sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. Yes, the deification of Buddha by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. Deification is nothing but the popularizing, eulogizing, making so many idols. So deification. So what's the right answer then? 2 and 3 only. With reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? Once again, the same element we found in each and every religion. Future God. Who is future God in Hinduism? To be specific, Vaishnavism? Kalki. Right? Kalki. And Bauddhamlo, Maitreya. Even you go to Christianity, you come across Jesus. Yes? Even Islam also says Masiha comes. మీరు ఏ మతాన్ని తీసుకోండి, ఫ్యూచర్ గాడ్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. So Maitreya, the future Buddha. With reference to religious history of India, consider the following statement. The concept of Bodhisattva is central to Hinayana Buddhism. Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. Yes, Bodhisattva delays achieving his own salvation, help all sentient beings on their path to it. The Buddhist story prakaram, బోధిసత్వాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, రైట్, ప్రీవియస్ బర్త్స్ ఆఫ్ బుద్ధ, వాళ్ళు కావాలని వాళ్ళ పాత్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ను డిలే చేసుకుంటారు. ఎందుకన్నప్పుడు సో దట్ ఈ కామన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, కామన్ పీపుల్ అంటే బుద్ధిస్ట్ ఎవరైతే బౌద్ధాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారో, ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఛాన్స్ రావాలి, తర్వాత మేము కైండ్ ఆఫ్. రైట్, ఎవ్రీ రిలీజియన్ హ్యాస్ ద సేమ్ స్టోరీ కాన్సెప్ట్. Which one of the following describes the best the concept of nirvana in Buddhism? The extinction of the flame of desire, the complete annihilation of self. Complete annihilation of self is nothing but Salekana, Jainism, right? A state of bliss and rest, a mental stage beyond all comprehension. బౌద్ధము డిజైర్ మీద తిరుగుతుంది. ఆయన ఏమంటాడంటే దుఃఖ అంటాడు. దుఃఖ. ఈ 4 ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, Buddhism says the world is full of sorrow, dukkha. Why the world is full of sorrow? Because of desires. Because of desires. Okay, desires తగ్గితే మళ్ళీ సారోని తగ్గుతుందా? Yes. There is a path, that is అష్టాంగ మార్గం. రైట్, కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ నుంచే మనకు క్వశ్చన్స్ పడతాయి. The extinction of the flame of desire. With reference to the history of ancient India, which of the following was or were common to both Buddhism and Jainism? Similarities and differences మీద focus చేయండి. The first one, avoidance of extremities of penance and enjoyment. Common గా ఉందా? Indifference to the authority of the Vedas. Both opposed the the domination of Vedas, rituals and sacrifices and all that. Denial of efficacy of rituals. What is the right answer? 2 and 3. Why did Buddhism start declining in India in the early medieval times?
First statement, Buddha was by the time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus became part of Vaishnavism. Yes, Buddhism received a massive blow from Brahmins, to be specific, Vaishnavas, right? So invading tribes from Central Asia till the time of last Guptan king adopted Hinduism and persecuted Buddhists. No. In fact, the same Central Asian tribes accepted Buddhism. The best example, Kushans, Indo-Greeks, Kushans. What kind of services, contributions made by Maurya and Ashoka to Buddhism? Same sort of contributions made by the Central Asian tribal clans, to be specific, Kushans, to Buddhism. Yes, akkada one or two unnadu. For example, there was a Han invader by name Mihirakula who persecuted Buddhists. Not all, right? Ikkada second statement em cheptanu. Invading tribes from Central Asia till the time of last Guptan king adopted Hinduism and persecuted Buddhists. Not all, right? Second statement is incorrect. Third one, kings of Guptan dynasty were strongly opposed to Buddhism. No. Though Guptans followed Hinduism, they followed the policy of religious toleration, of the famous elements of Guptan rulers. Manaku Haindavanlo two branches unnaya. What were they? Shaivism and Vaishnavism. Now Guptans were associated with Vaishnavism. Though Guptans were associated with Vaishnavism, they followed the policy of sectarian toleration towards Shaivites. They also followed religious toleration towards other religions, to be specific, Buddhism. Best example, might have studied Kumaragupta founded Nalanda University. Ayana Buddhist university, right? So when it comes to Shaddarshanas, the six philosophical thoughts, manaku only match the following lo bhanga adiyanu, right? Just go through. Chalo, with this we'll have a pause. The next class will continue the same. Including online students, do attend the class with prior preparation. Next chapter, that is Mauryans and post-Mauryans. Mauryans మీద అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఫోకస్ చేయండి, మౌర్యన్ అశోక మీద ఫోకస్ చేయండి. పోస్ట్ మౌర్యన్ ఏజ్లో సోషల్ హిస్టరీ, ఎకానమిక్ హిస్టరీ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీలో భాగంగా 3 గాంధార, మథుర అండ్ అమరావతి.